Malibon, Youth, Barog, Lakaw, Sangyaw. Hopefully, kaning atong 5 ka session sa hashtag TalYo Barog nakatabang unta nato no to reawaken our faith nga nahikatulog for us to begin to stand because kining maong standing kining maong mismong action to stand importante kayo ni nga atong masabtan ang tao nga nagbarog mo ni ang mga tao nga ready to do the next action. Because ang nagbarog in a physical sense, you appear strong, you appear prominent, no? You projected yourselves as steady. There is fixedness in the position. So in moral sense, kanipong pagbarog, it's a sense of uprightness. No, you remain upright, not to fall down. You have that virtue of endurance to sustain, to bear up. So sa encyclical letter pa ni Pope Francis na Christus Vivit, naghisgot siya og virtue of resiliency, na flexible, versatile, with that sense of strong coping mechanism amidst difficulties. So kanipong barog in a psychological and emotional sense, mao ni ang tao nga know how to oppose or to resist no amidst differences, amidst conflict. Kining tao nga nagbarog in a psychological, emotional sense na ay direction, determined to succeed, no, not to fail easily. So to succeed to the next course of action. So, simple ni siya nga word, pero kung ato lang nga masabtan o mapalawman, maka-encourage na to. Na kining pagbarog mo ay basic step in order for us to lakaw. Unsaon paglakaw? Before mo lakaw, kinahanglan jud ka mo barog, no? Kung nahigda-higda ka or nahikatulog ka, kinahanglan ka mo bangon, mo barog, usa mo lakaw. So, mo na hisgutan nato the second main topic, which is hashtag TalYo lakaw. So di lang ta mo barog lang, mo fix lang ang mo barog, kinahanglan ta mo action sa pinaagi sa ato ang paglakaw. So kaning lakaw usab acronym ni siya sa 5 ka descriptions or 5 ka word or 5 ka topics. 5 ka sessions na atong hisgutan karon. So lakaw, the first letter is L, which is live. Unsa may atong mga pambiyaan. What to live. So that's the session 1 of hashtag TalYo Lakaw. The second session is the letter A of Lakaw, which is accept. So the title of the session is Challenge Accepted. So later atong mahibaw-an unsa man ang mga challenges na we need to accept samtang naglakaw ta. Di lang naglakaw kauban mga boyfriend nato, mga barkada, but more so is gutan nato walking with God in our journey of life. So the third session, the letter K of lakaw, which is know God's will. And knowing God's will is to possess a discerning spirit. So lawman pod nato ni aning atong discussion sa hashtag TalYo Lakaw, how to possess a discerning spirit. And the fourth session of hashtag TalYo Lakaw, the letter A is assurance. No? The title is Assurance of Faith. And then the last session, the fifth session of hashtag TalYo Lakaw, the letter W, so the word walk. So palawman gud din nato ning action word nga walk. Then the title of the session is Walk with Jesus. So morning 5 ka session sa hashtag TalYo Lakaw. Live, accept, know, assured, and walk. So hopefully sa mga topics nato as well as sa mga testimonies, matabangan ta unsaon paglakaw, no, to continue to journey with this life in action.
The 5 sessions of hashtag TalYo Lakaw, letter L, live, letter A, accept, letter K, no, letter A, assured, letter W, walk, will somehow deepen us on how we continue to walk or lakaw. No? So we need to walk or continue to walk with our 4 main realities of life. Kung nahikahinomdom mo sa mga nagway-ino, katong 4 main realities of life. Now, we need to continue to walk in our realities of ourselves. So, that's why we need to continue to know more of ourselves every day. No? Dili man, ang formation sa kaugalingon, dili na mo stop. The formation is now and forever. So, we need to continue now and always pagpalaom kung kinsa man yun ta. So in this session also, hashtag TalYo Lakaw, we will continue to lakaw with our relationship with God. No? So samtang we continue to journey with this life, so we deepen more our relationship with God. So with that, if we know more about God, we appreciate more our existence and purpose. So this hashtag TalYo Lakaw also will help us to journey more of our relationship with others. So since we belong to a community, we belong to a church, so we are not alone. So that's why we need to nourish every day our relationship to one another, na in spite of differences. Also, we are helped to know more about or to accept our life condition every day, especially in times of difficulties. In this present pandemic, doon sa manato pag-accept ang maong sitwasyon. Kaya aron kita magapadayon diha sa malinawon o malipayon nga kinabuhi. So the 4 main realities as we continue this journey of hashtag TalYo Lakaw. So we journey in our life, in our relationship with God, with our relationship with others, and our relationship and acceptance of the life condition daily. So with our hashtag TalYo Lakaw also, we also ask the help of Saint Matthew, no, as our model. So we reflect on in his life, in how he also journeyed with Jesus during his time. So sa maning to walk or lakaw nga action word. This walk or lakaw in Bisaya means to move forward, to move and to advance, to follow a certain course of life or a continued mode of conduct in a certain way. So usually sa atong mga lawig, no, sa ato ang mga biyahe, makaibaw magyud ta asa ato ang padulngan. Kay aron walay masayang nga oras, kwarta, resources, tanan, di pud masayang atong gibati to ang ato ang mapanlantaw sa kinabuhi. So ang tao nga naglakaw ug naglawig, giplanuhan na daan, na malandong na daan, asa ba siya padung. So kita as Christian and Catholics na naglawig sa atong kinabuhi, together with Christ, together with others, together with our life condition, together with pag-ila sa atong kagalingon, we continue to walk not in darkness anymore, nor to continue living in ignorance of divine truth. No, kung Kristiyano Katoliko ta, di ta magpabilin sa kangitngit. Maglawig kita diha sa kahayag. Maglawig kita diha sa kaalam, sa balaan nga kahayag o kaalam, no, sa atong Ginoo. So we do not remain in ignorance with which are associated with sin. Di ta magpabilin sa pagpakasala, which are associated with deceptions, with cunning and evil actions, no? Yung kanang mga yawanon nga mga binuhatan, yawanon nga hunahuna, yawanon nga pagbati, yawanon nga mga aksyon. So kung Kristiyano Katoliko ta, hinahinayan na nato og bilin, hinahinayan na nato og has-has sa ato ang kaugalingon. So as members of a pilgrim church, isip membro diha sa naglawig nga simbahan,
naglawig kauban si Kristo. So we continue walking decently and properly as in daylight. No, that's the letter and words of Saint Paul to the Romans. So as Christian, we walk decently. Kanang naay dignidad, no, kanang naningkamot na magpakabalaan. So we need to walk properly as in daylight, no, naglakaw ta sa kahayag, nagtago-tagos kangit-ngit. So naningkamot ta nga mahimong balaan, mahimong maayong tao, maayong Kristiyano. Not in carousing, not in drunkenness. No, dili kay maghubog-hubog, mag-adik-adik, magbinuang sa iyang kinabuhi. Not in sexual promiscuity. No, kanang mga kalaway, mga kabastusan sa hunahuna, kasing-kasing sa mga kalaway o kanang kabastusan sa lihok, no, nga mga sexual, mga dili kaaya-aya sa mata sa Ginoo. Sensuality, labi na nga na mga pornography, tanaw og mga video nga mga malaway. Strife, anger or jealousy. So kana mga evil actions nga wa makatabang sa ato ang pagpaningkamot na mabalaan. So mo na hinahinaya nato og biya, hinahinaya nato og tangtang sa ato ang kinabuhi. So Christian living, sa atong panginabuhi nga Kristiyano, we should characterize by newness of life, no, pagbag-o sa kinabuhi. Ang born again, dili lang kay ang born again encourage na magbag-o sa kinabuhi, kita pod Kristiyanong Katoliko. So ang Kristiyanong Katoliko nga no adunay kabag-uhan sa kinabuhi, maningkamot sa pagpakabalaan, good works, maningkamot nga mahigugma sa uban, maningkamot nga makabaton og wisdom, no, kanang kaalam mahitungod sa pagpakabalaan, mahitungod sa Ginoo, kaalam diha sa unsay sakto ug maayo, truth, no, di kay mga fake news, mga scam ug unsa pa na dinha, and obedience to the lights, no, musunod pirmi kung unsa man ang kahayag, unsa may sakto, bisan ikaw na lang nag-inusara, bisag gihimo na sa tanan ang dili maayo pero kahibalo jud kag unsay sakto, kamao ka mo stand kung unsay kamatuoran. So mao man ay mga example, no, nga gibuhat pod sa mga apostles na hopefully ato pong sundon kung kita Kristiyano Katoliko. Kaya ang mga apostles during their time, di pakamatyan yun nila ang pagsunod, ang paghigugma sa Ginoo bisan pa ang ilang kinabuhi maoy mawala, no, ingon ana sila nga mo stand sa ilahang pagtuo. So we Christians and Catholic, we should walk worthy of our calling as Christians. So that's why samtang naapata sa youth ministry, maningkamot ta nga mo discover sa atong mga bukasyon. Kaya aron we act properly, no, we act what is due, what is proper sa ato ang bukasyon, pari man ta, madri man ta, magminyo man ta, mag-single ta, so we respond accordingly. So we too, as young Christian man and woman, should walk as children of lights. No, magapadayon ta sa paglakaw diha sa kahayag, diha sa kamatuuran, as followers of Christ and as children of the same Father. Speak, Lord, your servant is listening. 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 Pagbasa sumala sa Ebanghelyo ni San Lucas. Human niini,
Milakaw si Jesus ug iyang nakita si Levi, usa ka kobrador sa buhis nga naglingkod sa iyang opisina. Maingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Ug nitindog si Levi, gibiyaan niya ang tanan ug misunod kang Jesus. Unya si Levi naghimog dakong kumbira sa iyang balay alang kang Jesus. Ug didtoy daghang kobrador sa buhis ug ubang mga tawo nga nakigsalo kanila. Pipila ka mga Pariseo ug ang ilang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol batok sa mga tinun-an ni Jesus. Nangutana sila, "Nganong nakigsalo man kamo sa mga kobrador sa buwis ug ang mga makasasala?" Si Jesus mitubag kanila, "Ang mga tawo nga walay sakit wala magkinahanglag doktor, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako moanhi sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala aron maghinulsol sila." Jesus was in Capernaum, and he was walking along when he saw a tax collector named Matthew sitting at his tax collector's booth. Tax collectors were hated by everyone because many people thought they were cheaters and sinners. Oh, not like that. Let's get out of here. But Jesus saw this man and said, "Follow me and be my disciple." Me? Yeah, you. So Matthew got up, left everything, and followed him. Later, Matthew held a banquet in his home Hey, yes. with Jesus as the guest of honor. Yes, is here. Oh, thank you. Many of Matthew's fellow tax collectors and other guests also ate with them. Ugh, yuck. Hey, you. But the Pharisees and their teachers of religious law complained to Jesus' disciples, "Why do you eat and drink with such scum?" Hold on there. When Jesus heard this, he told them, "Healthy people don't need a doctor. Sick people do." Then he added, "Now go on and learn the meaning of this scripture. I want you to show mercy, not offer sacrifices. For I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners." So Matthew went on to be one of Jesus' 12 disciples and followed him throughout his time on earth. He even wrote a book in the Bible about Jesus' time on earth, and he served God for the rest of his life. Of Saint Matthew. Thus today we thought of presenting to you his person and mission. There may be little mention about his life in the Bible, but these few incidents that we will look into abound in inspiration. Prior to his being a follower of Jesus, Matthew, who also went by the name Levi, had served as a publican or tax collector. During that time, tax collectors had a reputation of being traitors because they were collecting money from their own people in collaboration with the occupying powers. They also enriched themselves. During that time, tax collectors were considered as public sinners. Levi the tax collector. As tax collector, Levi worked for Greek-speaking Romans. He gathered taxes from Hebrew-speaking Jews. Tax collector was considered to be traitor and very probably thief, because the land of Israel was occupied by Rome and the taxes collected went to Rome.
There were several levels of authority in charge of collecting taxes. These men often overcharged taxes and brought false charges of smuggling in the hopes of extorting hash money. Hash money meaning getting money in secret. The tax collector were called publicans, which means that they were a collector of public revenue. They worked for the government in charge, and that government happened to be Rome. They were considered traitors and apostates, meaning rebel, loyalist of Rome, excommunicated Jew. They were also defiled by their contact with the Gentiles. Gentiles means the non-Jews. And because they were working for the enemy, which is Rome. Romans were oppressors, takers, the enforcers against Jews. Those who worked for the Romans were hated by their local Jews. This time, I want you to write on your paper or on your notebook. Sige, isip-isip tayo. And recall, how would you describe Levi based from the scriptural text that we have heard? And some reflections and commentaries from Cardinal Tagle and some additional details that I also presented a while ago. So write down at least 10 descriptions unsa may inyong ika-describe kinsa si Levi in his time as tax collector. Sige, isip-isip, then isulat sa inyong papel. Okay, mana mo, naana mo'y nalista nga mga descriptions kinsa si Levi as tax collectors based sa atong gibasa nga scriptures ug mga commentaries na atong nadungog mahitungod kaniya. So I have here some descriptions basig maupod ang inyong mga gipangsulat dinha. So generally, si Levi usa ka tax collector. Consider pod siya nga traitor, no, magbudhi tungod kay nag-serve man siya sa Romans instead sa mga Jews. Thief, kawatan sa buwis. Robber, kanang mangikik lagi sa buwis, magtago sa kwarta sa gobyerno. Cheater, so dili honest. Greedy, naghuna-huna lang gyud para sa iyang kaugalingon.
suck the people's money. Buti pasabot kay nang iyahang gisup-sup ang kwarta sa iyahang kaugalingong mga tao, no? Kay aron makakuha po siya kaugalingon yang kwarta o naapod siya ikarimit sa mga Romano. Corrupt, sinner, unclean, unrespected. Unrespected, walay pagtahod sa gobyerno sa mga Jews. Hated, gikalagutan siya sa mga tao. Wa siya'y amigo. Dili siya welcome sa iyahang kaugalingon nga kaliwat or lugar. Okay, so kini some of the general descriptions kinsa si Levi. So inyuha ka, unsa inyuha mga pang-describe din ha. So mao ba ning tawhana nga gusto ninyo nga mahimong amigo or companion? Ganahan ba mo nga sama ni Levi based sa ato ang mga gipang-describe diri karon nga generally negative gyud siya? And yet this was Levi. No, this was Levi and later called Matthew. Kay bawta nga si Matthew usa ka santo ug usa sa mga sumusulat sa gospel. And he was chosen by Jesus to be one of his apostles. And Matthew was witness of God's love, of Christ's love and mercy. So kani bang ato ang mga gigipan-describe dinhi, kutob ra ba kaha ni kang Matthew? Or basig naapod mo'y nailhan nga ingon ani? So bisan dili sila tax collector, pero traitor sila, dili faithful. Kawatan siguro, dili kawatan lang sa butang, pero basin og mangawat og unsa ba attention, mangawat KSP, no? Mga cheater, mga greedy, yang kaugalingon lay gihuna-huna, no? Suck the people's money. So kanang mga anak na manguhag kwarta sa ilang papagmama, pang load, pang game online, mga corrupt, no? Dili honest, kung kasaligan man sa pundo, dili sila honest. Sinner, makasalanan. Kita man in tanan ani makasalanan. Unclean. Unclean siguro in spiritual sense. Unrespected, no? Gikaminusan sa mga tao. Hated, wala sila gikalagutan sa mga tao, dili sila welcome, wa sila amigo. So si Levi lang ba ni? Or basin baya og naapod ni sa ato ang komunidad? Naapod ni sa atong mga kasilinganan? Naapod ni siya sa ato ang pamilya? Sa atong eskwelahan? Or basin baya og kitapod ni? Sige be, isip-isip. Giunsa nato pagka-relate sa mga negative traits ni Levi. Kita kahapod ni? So at this time, gusto ko nga magsuwat pod mo nga unsang paagihan na makarelate mo kang Levi as tax collector. No, wala gitahod, gikalagutan, walay friend, dili welcome. So isulat din ha, supply this phrase. I am like Levi because. Sige, pagsulat mo tuluhan tod sa 5 ka descriptions nganong makaingon man mo nga sama pod mo ni Levi. Sige, pamalandong, isip-isip, and then sulat.
As what I have highlighted before, that walking with Jesus is to walk with the divine lights and truth, not in darkness, not in sin, nor deception or evil ways. So duha ra joy choices no, kung kita mosunod kang Kristo or kita mahikalimot ni Kristo. Dili pwede nga banal-banalan ta, pero at the back of our conscience kanang opposite ang ato ang gihimo. No, dili pwede nga kanang buutan ta sa pananaw sa ubang tao apan kung kita ra ngilad o labing ngilad gyud ang ato ang mga gipambuhat. So like Levi, prior to following Christ, he too was lived in sinfulness. He was once a traitor, a thief, corrupt, the enemy of the Jews, lived in lies and vices. So the bottom ground sa ato ang mga gipang describe kang Levi, generally negative gyud siya. In short, Levi was a sinner. Sinner, this word sinner, might also include Gentiles, no, during the time of Jesus. Gentiles, sila ang mga dili Hudiyo. Sila ang mga dili mutuo o Ginoo. Wala mo sunod sa Jewish law, no, mga pamalaod sa Hudiyo. Sila ang mga hintil, mga dili Hudiyo nga naa sa community na they were considered sinners. It also designate individuals. Sinners are also designate individuals who did not keep rules of purity as strictly as what was considered the standard, receive general social approval as excommunicated Jews. No? So, kanang mga wala musunod sa purity, no? Kanang ilahang pagpanghinlo before mo samba sa templo, kanang mga religious rituals, kanang wa musunod ni ana, stricto gyud kayo during the time of the Jews. Kundi ka musunod, ana, you are considered sinner. So in Christian belief, sinner is not only a moral description, but it is a relational one. Sin is the broken state of our relationship with God. No? So the basic ground is relationship. No, kung atong napasipad-an ang atong relasyon sa Ginoo, maunay pagpakasala. No, kung na-offend nato ang Ginoo tungod sa atong mga yawanon nga gibuhat, maunay giingon nato na sining pagpakasala. Sin, ang pagpakasala, created a gap between us and with the rest of creation and God. Broken relationship brings negative effects to us and all we do. Of course, no, sa tanan nga pagpakasala, unang-una kita nga naghimo sa sala maoy apektado, no, makonsensya ta. Of course, negative effects ang resulta sa atong pagpakasala, na offend nato ang Ginoo. Syempre di pud ta malipayon siguro ta temporarily, pero at the back of our mind and our conscience, we are not at peace. We are not in genuine happiness if we are in the state of sin. So only God
can cross over that distance through Jesus and His Spirit that He has sent to us His only Son. That's why naa siya sa krus to redeem us from sinfulness. Si Jesus na nagpataliwala kanato ngadto sa iyahang amahan just to redeem us out of love from this so-called sin. Only by God's grace we are forgiven and saved, through Jesus Christ on the cross. The greatest love of Jesus Christ on the cross, who once and for all redeemed us from that state of sin. Sin could also described by the Bible as infidelity. So moto ato ang gingon nga we are not faithful to our relationship to God. Infidelity, deceive, kanang misleading na mga actions, intentions nato, mapaglinla. So labi na sa atong kalibutan karon puno sa panglinla. So it seems na pleasurable siya sa atong mga mata og senses, pero kung mag-dawn na ta more on material, more on earthly satisfaction, bodily fulfillment, so mo na will lead our lives towards deception and lies. So sinning is being unclean in our conscience, our thoughts, in our body, labi na og mga sexual promiscuity, mga sensuality, mga premarital sex, mga sexual thoughts and desires na labi na og dili og ka married person. So sinning is also law breaking, breaking the law of God, breaking the law of love of God and love of neighbor. Anyone who does this, deception, infidelity, breaking the law of God, sinning, so you are considered sinner. So you are and we are in the state of sin. So although we are not as righteous as that, kay bisan ako, sinner po kung dako. So religious ko, pero many times also I commit sin. Pero ang nakanindot lang pud ana kanang conscious ta, kanang aware ta, and then we humble, we bow down ourselves through confession, through frequent attending mass, frequent reception of the Eucharist, na somehow lighten up our conscience, lighten up our mind to do no more in sinning. So we are still troubled when we are in state of sin. We are troubled, corrupted by compromise, mediocre, kana adjong agam-agam ba kana bang kanang dili itodo mo. Mura ba og kanang kuan kayo, sige lang unya na lang lagi na, naara lagi na ang Ginoo, musabot ra lagi na, mupasayro lagi na. So magbalik-balik gihapon sa pagpakasala. Mas pilion ang pagpakasala kaysa paghinuklog, kaysa pagbag-o, mediocre attitude. Mediocre means not cold nor warm, di masabot, dili init, dili pud bugnaw, manang iluwa, manang luod. So that mediocre attitude, because of all this, we desperately need God. So kita nga makasasala, mas nanginahanglan og Ginoo. Because God is always calling us to be the best version of ourselves. To always prepare the best kind of life. And yet, kita mo pili na dili musunod sa iyang kabubuton. So, we are sinners. We are in the state of sinfulness. And yet, we have that grace to admit ourselves and confess before God. And not holding back anymore, to promise to sin no more. So
Here are some of reflective questions na nindot po atong pamalandungan. Tungod sa readings na atong nadungog po no, sa Gospel of Luke, a consolation po nga niingon si Kristo na I have come not to call the righteous but the sinners. No, mas nanginahanglan og doktor ang mga masakiton, labi na masakiton sa espiritual o sa relasyon. Mas nanginahanglan ta og doktor ang Ginoo, no? So kaya very consoling ni nagitagaan tag daghang chances na mas mopaduol pa sa atong kaugalingon kaysa mo palayo ngadto niya. The more ta mo palayo, the more ta nga mawala. Pero the more ta nga moduol sa Ginoo, dili ta dali mawala because He is the light, He is the truth, He is the way. So some reflective questions na nindot pod pamalandungan. So in what ways that we are traitor like Levi? No, sa unsa nga pamaagi nga kanang nagbudhi pod ta sa Ginoo, naglinla pod ta no against God. Mga kawatan pod ta, kawatag oras, kawatan og ways nga magbag-o, no, tanan atong gikawat pag-abuso sa kinaiyahan, pag-abuso sa relasyon, sa pagpakasala, pagpadayon niini og himo, no, cheater. We are not faithful. We are not true to our name as Catholic Christian, as sons and daughters, and yet ang ato ang gibuhat sukwahi sa atong gituuhan. Sinner, in what ways that we are sinner? In what ways that we are traitor, thief, cheater, sinner like Levi? What is our own sinfulness that block our ways in following Christ? Nga nganong hantud karon 100% di man gyud ta makahatag sa Ginoo. Di man gyud ta makasunod sa Ginoo 100%. Naaman joy pagduha-duha, naaman joy pag forward backward. Di man lang jud in advance na continue forward walking with Christ. So, how do I feel as I think of my sinfulness? No, after discovering my sinfulness, being cheater, being sinner, being thief, being traitor, sa may akong gibati karon? Sa may gibati ninyo karon na inyohang na-discover ang inyong sinfulness? So, this time, I want you to write on your journal notes, journal notebook, 3 to 5 points. No, nga unsa nga paagi nga makaingon mo you are traitor, cheater, sinner. Okay? 3 to 5 points na you offend your love and relationship with God. Have you ever had a time when you felt you are an outcast? Labi na og kana nagumon na gyud kas pagpakasala na nagyud bitaw sa kangit-ngit. Nabati ba pud na nimo nga nawala na gyud ka? Mura ba og kanang hopeless na, outcast na, di naka-accepted sa imuhang komunidad, sa imong pamilya, parang no way out because of sin? Kaya sa may imong gibati ana. How did it feel na Jesus has chosen you as one of His followers like Levi, no? Despite sa pagpakasala, gipili gihapon ka as precious one, as follower of Him. So when was the last time you talk and pour out your heart to God? No? When was the last time na nahitabo ba na nagibuhos na gyud nimo imuhang lahat-lahat na pagbati ngadto sa Ginoo, maproblema man na, malipayon man ka, hopelessness ba na, triumph and success na bay nga na nga moment nga nabuhat nimo? No, na gi-share nimo niya tanan-tanan nga nakapabug-at sa imong dughan nga walay gitago, no, kay bawta ang Ginoo mas nakahibaw sa atong hunahuna og kasing-kasing bisag ato ning gitago-tago. So when was the last time na nahimo na nimo? So who else around our community, no, sa atong komunidad, kasilinganan, sa eskwelahan, trabahuan, pasin baya diha sa pamilya pod, sa imong kabarkada, nga mas nanginahanglan pod nga i-reach out, no? Especially this time nga uso lagi pod ng mga depression and suicidal attempts, thoughts and actions. So basi bayaw nagngisi-ngisi na ng mga membro sa atong pamilya, ato ang mga friends, atong atubangan, pero og mutalikod na, no, mura na sila gitabunan sa kalibutan ug
naghilak nga naginusara. So we need to be sensitive to the people around us, no? To mga ginikanan, mga igsuon, ato ang mga close sa kinabuhi, okay pa ba ang ilang life? So ikaw, okay pa ba ka? So in the gospel reading, no, in the reading of Saint Luke, wherein ato ang gisgutan kinabuhi ni Matthew, it was also mentioned that Jesus came not to the healthy, but to the sick and the sinner. No? So very consoling gyud kaayo ang presensya sa Ginoo. Sick needs doctor, not the healthy. No, labi na this time na daghan og mga pasyente sa COVID-19, sila ang mas nanginahanglan sa atong pag-ampo og healing power sa Ginoo, no more than nato. So ang atong mahimo pag-ampo para nila o pag-amping para sa atong kaugalingon, kaya atong pag-amping sa atong kaugalingon para po sa ato ang pamilya o sa isig ka tawo nga seguridad. So though many times we are afraid to know what is the fact within us, no, mabitaw di taganahan maghilom, kay di taganahan madiskobrehan ang kinailadman sa atong kasing-kasing, mahadlok ta unsay nas atong kasing-kasing. But if we learn to discover more and dig more what is in our heart, we can also discover na God is in our heart as well. So, madiskubrihan nato, nakita pod masakiton, no? Di lang kay nag-COVID-19, maybe worse pa sa COVID-19, no? Kanang sud sa atong konsensya, unsa may sud sa to ang utak-utok ron, tong kasing-kasing, unsa may naadinha, no? So, more than the COVID-19, mas malala pa kung kita ka mao mamalandong, no? Mo reflect sa atong kaugalingon, asa na ba tagadapita sa atong relasyon sa Ginoo, relasyon sa kaugalingon, relasyon sa isig kataw, o pagsabot sa kondisyon sa kinabuhi sa matag adlaw. So again, we too are sick in our soul. Sick, masakiton sa ato ang kasing-kasing hunahuna og kalag. And it is about the time. It is now the time to make appointment to our great doctor. Kinsa man na atong great doctor? Jesus, no? The wounded healer. So di man ta makapangita karon og doktor kay nga busy na mga doktor aning COVID-19, pero at least our greatest healer, our great doctor is our Jesus. Jesus loves us. That's the basic truth. Whatever we have done, makasalanan man na or mga maayong buhat, but still God loves us kung kinsa man ta o unsa man ta. He calls us to follow Him like Levi, bisan og makasalanan man ta. He will be like Levi, later nahimong Matthew. So later po ma-discover nato nga si Levi mao to mga negative traits, and then si Matthew, the same person sila, kinsa man pud ang iyang mga attitude and traits. So like Levi, we become like Matthew also, the disciple of Jesus. Leave everything, no, leave everything. Sa sinugdanan pa lang sa reading, gibiyaan niya, ni barog siya, gibiyaan ang tanan, iyang kwarta, kabtangan, mga friend na tax collector, tanan nga property, security in life, and confident enough to follow Christ as the only security. Okay? And if so, kung nahimo na ni Levi, di ba pwede nga mahimo po nato? Why not? No? Jesus is waiting us now na. So, unsa pa may imong gipaabot? TalYo.